Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our first PDPR lesson for this session. Okay, my name is Cikgu Hafiz and saya rasa saya yakin semua dah mula kenal dengan saya. Okay, so what you will learn now here is kita akan go through semula tajuk-tajuk yang ada dalam chapter ni for my classes, sebab dalam kelas lain mungkin ada yang belum cover lagi. So kita akan start semula dengan characteristic of water, changes of states of matter, composition of water, effects of impurities on water, evaporation of water, factor affecting evaporation of water, and also the application of evaporation on water. Okay, semua orang tahu water tu apa. Water dalam nama lain kita akan nampak as H2O, yang mana ada dekat semua tempat sekeliling kita. So first kita akan tengok pada karakteristik yang pertama, melting point. Melting point ni apa? Melting point ni is the changes of the water from solid to liquid. So berapa melting point of water? Melting point of water is 0 degree Celsius. Okay, next kita akan tengok pada boiling point, yang mana boiling point is the changes from liquid to gas. Okay, so at this point kita mestilah ada 100 degree Celsius untuk tukarkan from liquid to gas. Maksudnya from water to water vapor. And then for freezing point is actually the same thing as solid and liquid, yang mana kita akan ada 0 degree Celsius. Cumanya the difference is we are changing from liquid back to solid. Okay, lepas tu density. Density ni apa pula? Density ni kita anggap macam ni. If kita ada 1 gram of water, okay, we take it like this. 1 gram of water kita akan ada bersamaan dengan 1 cm3 of water. Kenapa? Sebab daripada sini kita akan tahu yang mana density of water is actually 1 gram per cm3. So maksudnya kalau kata kita ada 100 cm3 of water, maksudnya kita akan ada 100 gram of water. Itu yang dimaksudkan dengan density. So ingat balik, this one is in your form 1 syllabus, density. Okay, and then the color of water is easy. Semua orang tahu it is color. Yes. Okay, extra notes, kita kena tahu juga something else about water, which they have high surface tension. Okay, we take it like this. So, kalau dalam partikel kita boleh nampak the changes. Maksudnya bila kita ada partikel yang dekat-dekat macam ni, something like this ni, this one is what we know as a solid. And then bila dah makin jauh macam ni, this one is the liquid. And then bila dah makin jauh macam ni, this part is gas. So, what happen is bila kita apply heat on the water particle, kita akan absorb. So maksudnya kat sini temperature akan increase. Why? Because the particle is absorbing heat. So maksudnya makin banyak heat yang absorb, kita akan break the bond between the particle. Okay. But then bila kita buat cooling atau freezing for example, so the heat yang ada dalam ni akan keluar. Masing-masing akan keluar. The same thing here. Akan keluar. So bila keluar, here is the part where the temperature will be cool. Kenapa? Sebab dia sejuk. That's why here we have the freezing as well as condensation. Dekat atas tu kita akan ada boiling and also evaporation. Okay, to make it simple, kita boleh tengok macam ni. Here is the part where we will have our melting point, and here is where the part we will have our boiling point. So,
melting point of water, kita dah tahu tadi the melting point is 0. So here is 0 degree Celsius and the boiling point is 100 degree Celsius. Okay, and then we will also have our freezing point. The freezing point is as well as 0 as well. So apa jadi kat sini? Kita boleh tahu yang mana pada ke belakang we will have our solid. Terlepas dari boiling point, kita akan ada kita punya gas, and in the middle we will have our liquid. So this is the concept of melting point and boiling point. Okay, so now the composition of water. So what is the water made up? Kita tahu yang nama lain water is H2O. This is the formula of water. Daripada sini kita boleh nampak yang kita akan ada hydrogen, and also we will also have oxygen. Dua benda ni kita ada, tapi berapa banyak? Kita akan ada 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. Together these things will form 1 molecule of water. That is what water is. So kat sini kita boleh nampak this is 1 molecule of water, 1 molecule of water, 1 molecule of water. Dalam diagram ni kita akan ada 3 molecules of water. Macam tu. Okay, so can water be separated? Yes, water can be separated. So macam mana kita nak separate water? Water can be separated by using electrolysis. Macam mana electrolysis? Ini. This is the diagram of electrolysis. Ini. Okay, so we will have our measuring cylinder, for example, distilled water dilute with dilute hydrochloric acid, and then kita akan guna electrode. So kita akan ada anode and cathode. Anode and cathode. So one part akan ada hydrogen, another part will have the oxygen. So siapa yang akan ada anode, siapa yang akan ada cathode? So oxygen will be produced at the anode and hydrogen will be produced at the cathode. Daripada sini kita boleh separate because water is formed from H2O. So bila kita split, kita akan dapat H2 and also kita akan dapat O2. Okay, sekarang kita tengok the effects of impurities. Now, kita kena faham dulu what is impurities. Okay, kita senang cakap macam ni. If let's say we have 2 beakers here. Kita ambil 2 beaker sini, 1 beaker sini. Dalam beaker A, let's say this one is A, this one is B. Dalam beaker A, kita hanya ada water. Dalam beaker B, kita akan ada water plus salt. For example, okay, kalau kata dalam tu ada water saja, then we call it as water. Tapi kalau kata kita ada benda lain, for example the salt here, this is what we call as impurities. So maksudnya there's something else, foreign substance. The word is foreign substance. Kita ada foreign substance in the water. So what happen is, kalau kata kita ada water sahaja, for example this part, kalau ada water sahaja, kita punya melting point akan kekal at 0 degree Celsius. Tapi boiling point kita pun, boiling point kita pun akan kekal at 100 degree Celsius. Now baru tapi kalau kata kita ada salt, what happen is the melting point akan berubah macam mana? It will be slightly lower, melting point and freezing point. It might be slightly lower, plus minus less than 0 degree Celsius. Another one, boiling point pun sama, akan plus minus more than 0
degree Celsius. So, apa yang kita boleh kata kat sini is the impurities will change the melting point and the boiling point of water. Why? Because it is not pure water anymore. Not pure water anymore. Senang cakap macam ni lah. Sekarang ni kita ada water salt. So this one has become salt water. It's not water anymore. It is salt water. Sebab tu dia ada melting point yang berbeza. Okay, kita boleh tengok kat sini ada dua eksperimen yang ada dalam buku teks kamu. Okay, the effect of table salt on the melting point of ice. So, macam ni kita ada satu ice sahaja. Okay, kita tengok sikit. Ice sahaja. Another one is ice with salt. Table salt ni is NaCl. What is NaCl? Kena tahu, this one is what we call as sodium chloride. Okay, so bila kita campurkan salt dalam ais, kita check temperature, it will be less than 0 degree Celsius. Tapi kalau ais, it's supposed to be 0 degree Celsius. Okay, and then another experiment is the effect of table salt on the boiling point of water. So, dekat sini kita akan ada distilled water, dua-dua distilled water. Cumanya dekat L ni kita letakkan salt. So, kita kat sini tambah salt. So, what happen is bila kita panaskan air ni, the water in K will boil at 100 degree Celsius. Tapi the part yang kita akan ada salt, it needs more than 100 degree Celsius to boil. Why? Because in the L here, we have impurities. Begitu. Okay, next part. Kita tengok on the evaporation of water. Okay, kita kena tahu kita ada beza antara evaporation and boiling. Sebab apa? This is where most of the students will get confused. Kenapa? Sebab dua-dua ni kita akan ada liquid that changes into gas, but the process is a bit different. So macam mana? Kita tengok dulu. Heat source for boiling and evaporation is different. Kalau evaporation, kita akan ada surrounding, maksudnya dekat sekeliling kita. But for the boiling, kita kena ada heat materials ataupun heat source yang spesifik. For example, kita akan ada fire atau Bunsen burner. So maksudnya kalau kata sini boiling, kita akan ada Bunsen burner kat bawah ni. This one is our heat source. Okay. Tapi for evaporation, this one is evaporation. Kita punya heat source is sekeliling kita. Macam tu. Okay. And then bila kita panaskan dekat sini in the boiling beaker, kita akan panaskan all the particles inside the beaker. Semua ni akan panas. And bila panas, dia akan naik ke atas. Panas, naik ke atas. Yang atas tu belum panas lagi, dia masih sejuk. So bila yang sejuk tu akan turun ke bawah. So what happen is during this process, all particles ataupun all part of the beaker akan jadi panas. It means that the whole area here is heated. Itu boiling. Tapi evaporation is different sebab kita punya pemanasan, our heating is coming from our surrounding. So what happen is only the surface get heated. So kat sini surface on
bawah panas tak? Tidak. Dekat atas ni akan panas, and atas ini sahaja yang akan tukar jadi vapor. Tapi dekat sini, for boiling, all parts bila dah sampai 100 degree Celsius, semua akan tukar jadi vapor. So dekat atas ni panas, bawah pun panas. Tapi untuk evaporation, only the surface. Okay, now for the last part untuk lesson kita hari ni, kita akan tengok the factor that affects the rate of evaporation. Kita ada 4 factor. First one is humidity. Humidity ni apa? Humidity ni dalam bahasa Melayu is kelembapan. So, kita kena tengok ayat dia, dry air contains less water vapor. So, dry air can hold more water molecules that escape from the surface of water. Thus, rate of evaporation of water increase. Maksudnya apa tu? Maksudnya humidity increase, rate of evaporation decrease. Ataupun kita boleh cakap humidity decrease, rate of evaporation increase. Maksudnya kalau kata tempat tu lembab, susahlah nak kering. Kamu ambil contoh, jemur baju dekat kawasan yang lembab dalam aircon katakan, dengan tempat yang tak ada aircon. So mana lagi senang kering? Tempat yang kering, tempat yang tak ada aircon. Okay, next, for surrounding temperature. Okay, ini simple je. Kita akan tahu high temperature. High temperature means that rate of evaporation tinggi. Low temperature, rate of evaporation rendah. So maksudnya kat sini, kalau kata tempat tu panas senang, kalau tempat tu sejuk susah kering. Ambil baju kamu, jemur kat tempat panas, bawah cahaya matahari, senanglah kering. Jemur baju kamu dekat tempat yang sejuk, lambatlah kering. Itu point dia. Okay, and then expose surface area of water. So expose, kena pastikan kamu tahu expose. Ambil contoh towel. Kamu ambil towel, satu kamu sidai, satu lagi kamu letak je, gulung macam tu. So mana lagi cepat kering? Yang bersidai. Maksudnya kat sini, increasing rate of evaporation akan ada kalau kata large. Means that large surface area, rate of evaporation increase. Small surface area, rate of evaporation decrease. Okay. And then last one, movement of air. Kamu ambil contoh towel dengan kipas. Okay, towel and kipas. So what happen is, kalau kata kita ada towel, kita letakkan depan kipas, siapa lagi cepat, sama depan kipas ataupun tak ada kipas? Kenapa kipas? Because with the kipas, we will have movement of air. So tengok kat sini, high speed of wind cause the air at the surface of water to dry. So kesimpulannya, ada wind ataupun ada movement of air, rate of evaporation increase. No wind ataupun no air, rate of evaporation decrease. So kita tengok application. Ini benda simple je. For example, we have our clothes hung on the clothesline. Maksudnya jemur baju dekat ampaian. Kita ada, ni yang mungkin kamu tak pernah nampak, sea salt obtained from the evaporation of sea water. So kita akan ambil garam daripada air laut. So direct terus menjadi garam. Yang ni kita selalu nampak air akan keluar daripada ikan untuk buat ikan kering ataupun ikan masin. And then last one, yang ni selalu kita akan nampak juga, hair dryer. Maksudnya kita akan blow hot air yang mana kita akan keringkan rambut.